der Diamant-Ehering funkelt im sanften Morgenlicht, auf dem grauen Sofa, wie ein kleine Explosion der Wahrheit. Evelyn Hart verst, en zunnichts nicht, was sie sah. Sie griff nach dem Verschwanden, den Spiels u Gotto ihrer Sohns, als ihrer Finger was Kaltz, scharfs und unbestreitbar Turas beruheten, ein Verlobungsring, Platten, Tiffany, cut, viel größer und aufeliger als das Schlichtband, das Adrian ihrer vor 7 Jahren geschenkt hat, ihrer Adam stockt. So was hat sie nie getrigen, das Penthouse worked plötzlich still, als hielt selbst der Verkehr Manhattans in nie, das Zerbrechen ihrer Welt zu beobachten. Lillian steht auf den Ring, ihrer Puls pocht in ihren Ohren. Gehört nicht ihr, nicht higher, her, nicht auf ihr Sofa. Dort wo ihr Sohn oft neben ihr schlief, behauptet Adrian spät zu arbeiten, ihr Hände zitterten. Nicht nur wegen des Rings selbst, sondern wegen des Schwachen, hoch von Chanel auf dem Stoff dar, unter ein Duft, den sie nie besessen hat. Dan hört sie die kleine Stimme hinter sich, Mama, flüstert ihr Setzi, reiger Sohn die Augen gerieben, kommt die Hübsch Dame mit den glänzenden Schuhen wieder, sie saß gestern hierer als Papa. Mir sagt, ich soll in meinem Zimmer bleiben. Der Ring rutscht her aus der Hand und schlug auf den Halsboden ein lauter Knall, der was in ihr Zerbrach. Sie schrei nicht, sie weint nicht, sie stand still, die Welt verschmals zu scharfer Klarheit. Das war kein Unfall, kein Verwitschlung, es war ein Botschaftchen, au dort gelassen, wo sie finden would. Lillian Hart war immer ein Frau Jewison, die man unterschätzt sanft, höflich, die in Geburtsstage dacht, Lunchpaket packt und sich entschuldigt, selbst wenn sie im Recht war. Mit 30 sah sie jünger aus als ihr Alter, nicht wegen eines unbeschwerten Lebens, sondern weil sie alles still trug. Ihr Haar waren meist locker gebunden, ihr Pullover einfach und abgetragen von Netzen am Küchentisch, während ihr Sohn schlief. Vor der hat sie Trayum, Kinderbücher illustrieren, Satan mit wem Fuhlen, was Eigen's schaffen. Nach der Hotz mit Adrian Lokach verblasten dies Trayum langsam. Matcht wie ein Geschenk erschienen, als ihr sagt, sie muss nicht arbeiten. Kumir, dich Zuhause. Ich übernehm den Rest, ein seit lang glaubt sei ihm, doch rub bedutit Kontroll, is bedutit, dass her Name auf nichts erskien, alles außerhalb der Lebensmittel muss sei genemigen lassen. Stück für Stück Verler sei sich selbst. Ihr einziger Anker war ihr Sohn Oliver, ein Hells, sensibles kind mit großem Herzen, der Grund, warum sei fruoftst, and die Kalt still des Penthouse. Trug und Adrian spät abend und Vergesin Hochzeit Stage Vergab. Sei wollt, dass in einem Zuhause aufwächst, dass sei nie hat nicht einsam, weil sei in Ohio Bay einer alleinerziehenden Mutter aufzuwachsen, vom eigenen Vater verlassen, als sei nun den fremden Diamant-Ehering in der zitternden Hand hielt, spuet sei den bekannten Schmers in ihrer Brust den selben, den sei als Reich gespuet hat, den selben, den sei jahrelang zu unterdrücken versucht. Diesmal war sei kein hilflos Tochter, sei war ein Mutter, und ein Gebrechen Mutter konnt jefferlich werden. Adrian worked, als het nie was von der Welt außerhalb seines Penthouse wahrgenommen. Jeder Schritt, jede Bewegung, selbst das leicht anheben seiner Augenbrauen, schien sorgfältig kalkuliert. Als would in einem endlosen Spiel brillanter, unsichtbarer Zug agieren, doch Lillian bemerkt jetzt jede Nuance, sie sah das Zucken seiner Hand, das Kurs zergern, als die Brieftasche aufhob. Das selbst sicher Lächeln, das so perfekt war, dass es ihm kaum noch zu gehören schien. Sie wusste, dass hinter dieser Mask ein Mensch lauert, der nicht unfehlbar war, wie immer vorgab, Adrian. Der Mann, der immer die Kontrolle zu haben schien, war verletzlich, und sie konnte dies schwach spüren. Sie trat einen Schritt zurück und ließ Oliver einen Moment lang in den Schatten ihres Körpers stehen, während sie seine Hand festhielt,
Oliver, unschuldig sorglos, bought weiter sein kleinen Hals to him, verlig unbewusst von der politischen Intrige und den Matchspielen, die sich in den Glenzenden Wenden Eihers Penthouse abspielten, Lillian Beabach steht in unspuet ein well von Schutzinstinkt, stärker als alles, was sei G. Zuver Jeffuhalt hat, sei wued nicht zulassen, das Eiher Sohn in dieser kalten, glänzenden Welt Jeffangen Word, die sei selbst so lange akzeptiert hat. Adrian sprach weiter, sein Stimmtief, beinahe hypnotisch in ihrer Head. Du verstehst nicht. Lillian, du spielst ein Jeffahilisches Spiel. Ich beschütze Oliver, ich beschütze dich vor dir selbst. Doch jedes Wort, das sprach, fühlt sich hohl und leer. Lillian spuet die Versteck Drohung, die hinter jedem Satz lag, die subtilen Manipulationen, die sei über jar hinweg geformt hatten. Sei erkannt, wie sorgfältig Eiher Zweifel kultiviert hat, wie klein Riss in ihrem Selbstvertrauen hinterließ, so dass sei immer wieder zurückkehrt, immer wieder nachgab, immer wieder hofft, dass alles besser werden würde. Die Zeit denkt sich aus, als Adrian Eiher die Unterligen zeigt, die sei gefunden hat sein Papier, die sei wie ein Puzzle zusammensetzen mussten. Lillian nahm sich einen Moment, die kalten, sachlichen Dokument zu betrachten, jeden Satz, jed soll. Jed Unregelmäßigkeit, jeder klein Fehler, jed unerwartet Transaction war wie ein geheimer Hinweis, der Eiher Vermutungen bestätigt. Es war mehr als ein Betrug, es war ein systematisch Vorbereitung auf Eiher Auslöschung. Adrian plant nicht nur, sei zu ersetzen, sondern alles zu beseitigen, was sei als Lillian Hart verkörpert, Eiher Stimme, Eiher Macht, Eiher Existenz in einer Welt, die nach seinen Regeln kontrolliert, sei sa das Funkeln in seinen Augen, als dacht, das alles im Griff hat. Doch Lillian bemerkt die winzigen Anzeichen der Nervosität, die nicht verbergen kann. Ein kurzer Blick zur ein kurzes Zucken in seiner Haltung. Hat nicht berücksichtigt, das sei gelernt hat, nicht länger zu gehorchen, nicht länger zu schweigen. Sei war nicht mehr die Frau, die sei einmal war die Frau, die still in einer Ekstase, während Adrian das Leben diktiert hat. Sei hat sich gewendelt, die Versway flung in etwas Handfests, Birchen Bears verwendelt. Als sei den Stapel unterligen in den Händen hielt, spuet sei das Juet der Wahrheit. Jedes Blatt war ein Werkzeug, jede Information ein Waff. Die Erfindungen Übervail Holdings, die finanziellen Unregelmäßigkeiten, die Verbine, Dungeon zu Marina Vale, all das war mehr als nur Beweis für Betrug. Es war die Gelegenheit, die Kontrolle zurückzugewinnen, die sei verloren hat. Die Welt, die Adrian gebaut hat, sei klein zu halten, begann nun, sich gegen selbst zu wenden. Sei spuet, wie sich ein untypisches Gefühl in Eiher ausbreitet, ein Mischung aus Angst, Adrenalin und einer seltsamen, aber klaren Entschlossenheit. Dies war kein Moment der Flucht, sondern der Vorbereitung. Jeder Atemzug, jeder Hirschschlag, jedes Zittern in Eiher Handwort zu einem Teil der Strategie. Sei must klug handeln, vorsichtig, bedacht, doch auch entschlossen. Jede Eiher Bewegungen must kalkuliert sein, jeder Schritt ein Zeichen, das sei nicht länger das Opfer war. Lillian want sich Oliver zu, betrachtet sein kleines Jesset, die Art, wie die Blurk stapelt, unberu, het von der Welt, die gerät auf ihren Schultern lastet. Sei spuet ein Verantwortung, die größer war als alles, was sei gegek, and hat. Nicht nur, zu überleben, sondern sicherzustellen, dass Eiher Sohn in einer Welt aufwächst, die nicht verschlingt, die nicht wie ein Schatzfigur benutzt. Dies Verantwortung wirklich Eiher Kraft ein Innersteg, die sei lang verloren geglaubt hat. Sei atmet tief durch unleasht, die still im Penthouse auf sich wirken. Die glatten Oberflächen, die spiegelnden Fenster, der Kaltglanz von Marmor und Chrom, alles schien jetzt weniger imposant, weniger einschüchternd. Dies glänzende Welt, die sei einst gefangen hielt,
worked plötzlich fragile, verletzlich, wie ein Mask, die Jetterzeit fallen Kant. Sei spuet die Möglichkeit, das sei die einige war, die nun die Regeln schrieb, nicht Adrian. Sei Kant sehen, wie Jetter Schritt, den sei plant, ein Unvorbereitet treffen would. Wie Jede Bewegung von Eiher die Illusion seiner Kontrolle zerstörern Kant. Die Vorstellung Adrian Locatch könnt sei, nicht mehr dominieren. Erfüllt sei mit einer neuen Art von Klarheit. Kein What, kein Chaos, sondern das Nüchtern Bewusstsein ihrer Möglichkeiten. Sei hat alles, was sei bracht, wissen, beweis, den Mut, ihren Sohn zu schützen. Alles, was sei tun must, war, den Plan präzise auszuführen. Sei would nicht nur fliehen, sei would zurückkehren, nicht als Opfer, sondern als Jemand, der die Macht, die sei verloren hat, wiedererlangt. In diesem Moment begriff Lillian, das alles, was Adrian aufgebaut hat sein Imperium, sein Kontroll, sein scheinbar unverwund. Barkeit nur ein Spiegelbild seiner eigenen Unsicherheit war. Hat geglaubt, dass über alles die Oberhand hat, das sein Geheimnis sicher wären, das Nehm, und die Lügen durchschauen would. Doch Lillian hat nicht nur die Lügen gesehen, sie hat auch die Bruch im Fundament erkannt, die Erfnungen, die sei nutzen Kant. Die Stärke, die sei verspuet, war kein impulsiver Ausbruch von Emotionen, sei war strategisch, messerscharf, vorbereitet. Die Sonne begann, durch die hohen Fenster des Penthouse zu fallen, an Lillian fühlt, wie die ersten Lichtstrahlen auf die glänzenden Oberflächen treffen, die einst ihr Gefangenschaftssymbolis ihr hatten, nun reflektierten sie etwas anderes, die Möglichkeit, dass sie selbst das Licht war, dass die Schatten durchbrach, dass sie die einige war, die Kontrolle zurückgewinnen kann. Sie wusste, dass der Weg nicht einfach sein würde, dass jede Bewegung überwacht und jedes Risiko kalkuliert werden muss, doch sie spürt kein Furt mehr. Stattdessen war da nur Klarheit, Fokus an der eisern Will, die Zukunft zu gestalten, ernst hat sie von Gem, und anderem bestimmen zu lassen. Adrian stand noch immer da, sein Haltung perfekt, sein Augen wie Spiegel, die jeden Gedanken zu reflektieren schienen, doch Lillian konnt jetzt das Flattern in seinem Blick erkennen. Die Kontrolle, die so selbstverständlich ausstrahlt, begann sich zu lösen, wenn auch nur in kleinsten Nuancen. Sie wusste, dass das nicht bemerken dürft, dass jedes klein Zeichen von Unsicherheit ein Tor fuhr, sie war. Es war wie ein Schachspiel auf Leben und Tod, und Lillian fühlt, dass sie endlich die ersten Zug auf das Brett setzen kann. Oliver, unschuldig und unbeschwert, spielt weiter mit seinen Basteinen, sein klein weltverlig unberuh, het von der Gefahr, die sich nur wenn ich Meter entfernt entfaltet. Lillian beobachtet ein mit scharfem Blick, ihr zugleich schwör vor Sorge und erfüllt von der Entschlossenheit, einen vor allem zu beschützen, was einen verletzen könnt. Jetter Zug ihr Sohns, jedes Lächeln, das sein Lippen umspielt, gab ihr ein zusätzlich skippt Kraft. Sie spürt, dass dieser Moment nicht nur ein Wendepunkt in ihrem eigenen Leben war, sondern für die Zukunft ihres Kinds entscheid. In sein Wood. Adrian bugt sich vor, sein Finger berührten beinahe die Unterliegen, die Lillian sorgfältig sortiert hat. Du wirst es nicht, welch Konsequenzen es haben kann, wenn dies Informationen en die Öffentlichkeit geraten. Sagt sein Stimme ein leises Drohen, das die still zerschnitt. Lillian bemerkt, wie leicht die Lippen zusammenpresst, ein kleiner, unbewusster Ausdruck von Anspannung, den kaum kontrollieren konnt. Sie war darauf vorbereitet, jeden seiner Schritt zu lesen. Jede seiner Bewegungen zu interpretieren. Sie would kein Chance verpassen, kein Schwäch übersehen, kein Gilligan. Heit ungenutzt lassen. Die Papier in ihren Händen fühlten sich plötzlich schwer, und nicht wegen des Juichs, sondern wegen der Macht, die sie eignen verli. Jede Zahl, jeder Name, jede Unterschrift war ein Schlüssel zu einem Geflecht von Lügen,
das Adrian sorgfältig aufgebaut hat, Andir zu kontrollieren. Lillian wust, das sei vorsichtig sein must, das ein falscher Schritt alles zersteren kant, doch gleichzeitig spuet sei die Möglichkeit, das dies Wahrheit sei stärker matcht als Jesuver, sei would nicht nur die Kontrolle zurückgewinnen, sei would sei präzise und endgültig beensprechen. Adrian ließ die Hände sinken, zog Kurs die Augenbrauen hoch, wohl überlegen, wie die Situation wenden kant. Du denkst, du hast die Oberhand, Lillian, aber die Realität ist komplizierter. Sagt doch sein Tonfall hat Riss, klein Unebenheiten, die mint glitten. Lillian kennt die Subteilen Zeichen, ein kaum merkliches Zittern, ein Flutschtiger Blick zur als ob nach einem Ausweg sucht. War dies Erkenntnis, die her Mut matcht, die her zeigt, dass die Fassade des unfehlbaren Manns Riss bekam. Sie begann die Möglichkeiten in ihrem Kopf zu ordnen, jeden Schritt vor subplanen, jeden Moment strategisch zu nutzen. Sie want sich Oliver zu, ihr Blick weicher, während sie sein kleinen Hand betrachtet, die Geschichte die Baustein stapelten. Das Kind war ein Symbol für alles, was auf dem Spielstand, ein Anker, der her Half, inmitten des Chaos einen klaren Kopf zu bewahren. Lillian wust, dass sie nicht nur kämpfen must, sondern klug handeln must. Jede Entscheidung must präzise sein, jeder Schritt ein Ausdruck ihrer neuen Stärke, ihrer neuen, deckten Fähigkeit, Kontrolle zu übernehmen. Die Zeit schien langsamer zu vergehen, als Adrian ein Handhab, die Papier wieder an sich zu nehmen, doch Lillian bewegt sich schneller. Mit einer leichten, aber festen Bewegung legt sie her Hand auf die Unterliegen und hielt sie in Position. Nicht so schnell, sagt sie, ihr Stimme ruhig, aber fest, jeder Ton ein Ausdruck von Entschlossenheit. Sie spuet, wie Adrian sein Überraschung kaum verbergen konnte, wie die Kontrolle, die Juant war, nicht zurückgewinnen konnte. Für den ersten Moment war da kein Drohung, nur das still Eingeständnis, dass sie Vorbereitet war, dass sie wachsam war und dass sie nicht länger manipulieren war. Adrian trat einen Schritt zurück, sein Augen fixierten Lillian, während sie langsam die Unterliegen sortiert und die Beweis nu ordnet. Sie spuet, dass dies ein kritischer Moment war, dass jede Bewegung, jede Reaktion sorgfältig kalkuliert werden must. Sie konnte sehen, wie sein Gedanken rasten, wie nach einer Möglichkeit sucht, die Situation zu drehen, doch Lillian hat sich vorbereitet. Sie hat jede Eventualität durchdacht, jede mögliche Antwort in ihrem Kopf abgewogen, jede Schwäche analysiert. Sie war nicht länger die Frau, die stumm süße. Sie war die Frau, die handelt. Die Sonne fiel nun tiefer durch die Fenster, die Schatten der Stadt spiegeln sich auf dem glänzenden Boden, und Lillian spuet, dass die Zeit für Entscheid gekommen war. Sie wusste, dass sie vorsichtig sein must, dass jede Bewegung kalkuliert sein must, doch gleichzeitig spuet sie die Freiheit, die Macht, die ihr durch die Wahrheit verliehen wird. Adrian war nicht unbesiegbar, sein Fassade war durchdringbar, und sie hat das Werkzeug, das Gleichgewicht zu verändern. Oliver schaut plötzlich auf, sein Augen leuchteten, als spuet, dass etwas in der Luft anders war. Lillian nahet sich einen Moment hin, nahm sein Hand und spuet die kleine Wham, die ihm Sicherheit gab. Es war ein Moment der Ruhe, ein Augenblick der Verbine, dann zwischen Mutter und Kind, der ihr Mut gab, den nächsten Schritt zu planen. Sie would nicht nur die Kontrolle zurückgewinnen, sondern sicherstellen, dass ihr Sohn in einer Welt aufwächst, in der sicher ist, in der sein eigen Stärke entwickeln kann, und die manipulativen Hände eines Manns, der Macht über Andir ausübt. Die Gedanken in Lillians Kopf wirbelten, strategisch, methodisch, jede Möglichkeit abwägend, jede Reaktion vorhersehbar machend. Sie wusste, dass sie präzise handeln must, dass jeder Moment entscheid. Und war, doch gleichzeitig fühlt sie eine neue Art von Energie, eine Klarheit, die sie lang vermisst hat. Jeder Atemzug, jeder Herzschlag, jede Bewegung ihres Körpers war nun Teil eines Plans, der sie nicht nur retten, sondern sie stärker Mädchen would als Jesuver.
Sei rich teat sich off, die unterligen in der Hand, unspuet, das Adrian Nachimmer Gede Eicher Bewegungen Beabachtit, das Versucht, sei einzuschätzen. Doch Lillian war bereit, sei war fokussiert entschlossen unwachsam, sei wust, das der Weg vor Eicher kompliziert sein would, Waller recyceln, Waller unvorherse, berer Moment, doch sei war bereit, Gede Herausforderung zu meistern. Gede Fall zu umgehen, Gede Manipulation zu durchschauen, die Kontrolle war wieder in ihren Händen, und sei would sei nicht mehr loslassen. Ein Ring, nisvoll Begegnung Lillian spuet, why dat, Adrenalin in ihren Adern pulsiert, während sei Adrian weiterhin fest im Blick behielt. Jeder seiner Schritt, Gede klein Gest, die sein Fassade zu erschüttern droht, Word von Eicher wahrgenommen. Sei wust, das sei sich nicht nerverteidigen, sondern it. Die Oberhand junen must. Oliver spielt weiter unbeschwert neben einen, doch sein Laschen und sein Leichtigkeit werden für Lillian zu einem Symbol des Sen, wofür sei kämpft. Die Freiheit, Sicherheit und ein Selbst, bestems Leben für sich und ihren Sohn. Adrian bewegt sich langsamer, sein Selbstbewusstsein begann zu wanken. Konnt nicht länger verleugnen, dass Lillian anders war, dass sei nicht die Frau war, die man so leicht einschüchtern konnt. Du bist cleverer, als ich dacht. Sagt schließlich, sein Stimmleis, fast ungläubig. Es war ein Eingeständnis, das selbst kaum fassen konnt. Lillian ließ sich nicht von seinen Worten beeindrucken. Stattdessen spuet sei, dass der Wendepunkt gekommen war, dass sei nun die Gelegenheit hat, die Situation vollständig zu kontrollieren. Die Macht der war, die Unterliegen in Lillians Händen wären mehr als nur Papier, sei wären ein Symbol für Gerechtigkeit und Macht. Jeder Name Gede soll, Gede unterschrieben werden, war war ein Zahnrad in einem komplizierten Mechanismus, den Adrian so sorgfältig konstruiert hat. Doch Lillian wusste, dass sei die Kontrolle über diesen Mechanismus übernommen hat. Mit einem ruhigen Atem ordnet sei die Dokument nu. Ihr Finger glitten über die Seiten, als wären sei Schlüssel zu einem Schloss, das sich langsam öffnet. Du wirst sehen, sagt Lillian, die Stimme fest, aber ruhig, dass du nicht mehr bestimmen kannst, wie an dir leben. Ihr Wort hatten geübt, sei wären kein bloß Drohen, sondern ein Ausdruck von Klarheit und Selbstständigkeit. Adrian zog die Schultern zurück, sein Augen flackerten zwischen Wut und Versuchslosigkeit, doch wusste, dass auf verlorenem Posten stand. Für Lillian war dies ein Moment der Erkenntnis. Kontrolle muss nicht immer laut oder aggressiv sein, manchmal genügt es, die war, still und präzise in die Hände zu nehmen. Strategisches Handeln Lillian ließ Oliver Kurz zu sich kommen, umarmt sanft, spuet sein kleinen Hände in ihren Armen. Es war ein Moment der Menschlichkeit, der sei deren erinnert, warum sei diesen Kampf führt. Für ihren Sohn, für sein Zukunft, für die Freiheit, die sei so lang gesucht hat. Sei setzt sich wieder, öffnet die Aktenmap und begann, die Dokument systematisch zu analysieren. Gede Seit war ein Mosaic aus Informationen, die Adrian nie het preisgeben wollen, doch jetzt lag alles Finn, greifbar und in ihrer Kontrolle. Adrian Beabach, tit sei genau, sein Blick jagt über die Hände, die Dokument bewegten. Für war es ein unangenehmes, fast Schmerzhafts-Erlebnis. War es gewohnt, Matt zu haben, Kontrolle zu behalten, und ihr zu manipulieren. Doch Lillian war anders, sie war vorbereitet, strategisch und unerschütterlich. Jeder seiner üblichen Tricks, Gede Drohung, Gede subtil Manipulation, prallt an ihr ab. Die Entscheidung es war ein Moment, in dem still Unspannung miteinander verschmolzen. Lillian spuet die Gelegenheit, die sich vor ihr oft hat. Ein Weg, der nicht nur sei selbst, sondern at Oliver schützen konnt. Sie muss die richtigen Entscheidungen treffen, kalkuliert und entschlossen. Jeder Schritt zählt, jeder Atems, a Teil des Plans. Sie wusste, dass Adrian versuchen würde, Gede Chance zu nutzen,
doc sei war einem voraus. Is gibt kein Ausreden mehr, sagt Lillian lies, aber bestimmt, die war, liegt jetzt auf dem Tisch. Sei word entscheiden, why is weitergeht. Adrian nickt kaum merklich, ein Ausdruck von Resignation in seinen Augen, der in verletzlicher erschienen ließ, als is zuver zugelassen het. Lillian spuet, dass der Moment der in gültigen Wend gekommen war. Sie konnte die Kontrolle übernehmen, die Situation lenken und sicherstellen, dass kein weiteres Unrecht geschehen konnte. Die Zukunft in ihren Händen, Oliver sah zu ihr auf, sein Augen voller Vertrauen und Liebe. Für Lillian war der entscheidende Moment. Sie war nicht länger die Frau, die manipuliert word, die still lit, die wortet. Sie war diejenige, die handelt, die entscheid, die Zukunft für sich und ihren Sohn gestaltet. Die Kraft, die aus dieser Erkenntnis entstand, durchströmt sie, matcht sie stärker und zielgericht Titer als zuver. Adrian zog sich zurück vielleicht wissend, dass jeder weiter versach vergeblich war. Lillian hat die Oberhand gewonnen, doch mehr noch. Sie hat gesagt, das war stark aus Entschlossenheit, wissen an dem Schutz des Sinn kommt, was man liebt. Sie konnt nun planen, handeln, aber atmen in dem Wissen, dass sie auf ihre eigenen Fähigkeiten vertrauen konnt. Die Sonne sank tiefer und warf Schatten durch den Raum, in dem das Spiel aus Macht und Kontrolle stattgefunden hat. Lillian blickt zu Oliver, lächelt sanft, und in diesem Augenblick war klar, sie hatten die Oberhand gewonnen. Die Zukunft lag nun vor ihnen voller Möglichkeiten, sicherer und heller als zuver.